Hello students, I'm Deenabandhan from IIT Madras. நம்ம JEE crash course-ல எல்லா டாபிக்ஸையும் கவர் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம PYQ செக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் கோனிக்ஸ் தான் இப்போ இருக்கிற டாபிக் போய்கிட்டு இருக்கு கரண்டாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோனிக்ஸில் பேரபோலா முடிச்சிட்டோம், எலிப்ஸ் முடிச்சிட்டோம். நேற்றே ஹைப்பர்போலாவும் சேர்த்து முடிக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு, பட் டைம் கன்ஸ்டன்ஸ்னால இன்னைக்கு ஹைப்பர்போலாவும் எடுத்துருக்கோம். ஸோ ஹைப்பர்போலா பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நத்திங் நியூ. எலிப்ஸில் இருக்க எல்லா ஃபார்முலேலையும் பிளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக மைனஸ் பி ஸ்கொயர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். அப்புறம் ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்ச், எலிப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மேட் இருக்குன்னு லைக் நார்மலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 16 ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 9 இருந்துச்சுன்னா எது பெருசாக இருக்கும் அதுதான் ஏ ஸ்கொயர் எடுக்கும், எது சின்னதாக இருக்கும் அதான் பி ஸ்கொயர் எடுக்கும். பட் இதுவே ஹைப்பர்போலால எது பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதான் ஏ ஸ்கொயர். லைக் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை 91 ஈக்குவல் டு 1 இப்படி இருந்தால் கூட 91 தான் பெருசு, பட் ஸ்டில் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் தான் பாசிட்டிவ் டேர்ம் இருக்கு, ஒய் ஸ்கொயர் நெகட்டிவ்ல இருக்கனால யூ வில் டேக் your 2 to be a square rather than 91 to be b square. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ டு கொஷின்ஸ் டைரக்ட்லி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், let theta be an angle from 0 to pi by 2. ஓகே, கன்சிடர் கொடுத்தாங்க theta varying from 0 to pi by 2. The eccentricity of the hyperbola, இந்த ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. x square by cos square theta minus y square by sin square theta equal to 1. Okay, is greater than 2. The length of its lattice rectum lies in the interval. Okay, sir. இப்போ இதோட length of the lattice rectum கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் தெரியும் நமக்கு? ஃபர்ஸ்ட் length of the lattice rectum 2b square by a. இதோட கோர்ஸ் லென்த், இதோட இன்டர்வல் என்னன்னு கேட்குறாங்க. சம் இன்டர்வல் இருக்கும், இது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும். அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் கிரேட்டர் தென் 2 சொல்றாங்க. அண்ட் தேவ் கிவன் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் 2. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன இருக்கும்? எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கிரேட்டர் தென் 2. எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கிரேட்டர் தென் 2 என்ன அர்த்தம்? எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியோட கண்டிஷன் இஸ் இ ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் இ இஸ் கிரேட்டர் தென் 2. இயோட ஃபார்முலா வந்து ரூட் ஆஃப் 1 பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர். கரெக்டா? நவ் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 பிளஸ் பி ஸ்கொயர் வந்து என்னது? சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா. ஏ ஸ்கொயர் வந்து காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா. ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் பாசிட்டிவா இருக்கு, ஸோ அதான் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 பிளஸ் tan ஸ்கொயர் டீட்டா, which will give you square root of secant square theta. Correct? So final answer, eccentricity to be secant theta. Of course, theta வந்து 0 to pi by 2ங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவ், அதனால ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது இது ஒரு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படிலாம் கவலைப்பட வேணாம், ஜஸ்ட் சிம்பிளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். ஓகேவா? அடுத்து இப்போ secant theta எக்ஸென்ட்ரிசிட்டின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் 2. ஓகே சார், secant theta கிரேட்டர் தென் 2 தான் நமக்கு இருக்கிற கண்டிஷன். secant theta greater than 2. Of course, secant theta table தெரிஞ்சுன்னா இட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆகுது, இல்லாட்டி கூட பார்த்துக்கலாம். secant theta வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா காஸ் theta வந்து டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். கரெக்டா? அதாவது 1ல இருந்து 0க்கு போகும், 0 to pi by 2ல. அப்போ 1 by cos theta, அதாவது டினாமினேட்டர் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஹோல் டேர்ம் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஸோ secant theta இஸ் பாசிட்டிவ் டேர்ம். அப்புறம் secant இப்போ காஸ் இல்லாட்டி உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் இன்டர்சேஞ்ச், அதாவது டைரக்ஷன் மாற்றிக்கலாம். ஏன்னா இட்ஸ் பாசிட்டிவ் டேர்ம். டைரக்ஷன் மாற்றும் போது கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் மாற்றோம்னா சைன் வேறையா இருந்துச்சுன்னா மாற்றும். பட் இங்கே சைன் ஒரே மாதிரி இருக்கிறனால யூ கேன் சிம்பிளி சேஞ்ச். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் காஸ் தீட்டா 1 by cos theta greater than 2, which simply cos theta less than 1 by 2. கரெக்டா? ஸோ எப்போ cos theta less than 1 by 2 இருக்கும், which implies theta is belong to pi by 3 to pi by 2, because see cos theta வந்து டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் லெஸ் தென் 1 by 2னா pi by 3க்கு அந்த சைடு. லைக் கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் திஸ். 1 by 2 வந்து இங்கே இருக்கும், ஸோ 1 by 2 இது வந்து pi by 3ன்னு வச்சுக்கோங்க. pi by 3லேருந்து pi by 2 வரைக்கும் தான் இது டிக்ரீசிங்காக இருக்கு, பிகாஸ் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனோட அர்த்தமே அதான். இப்போ லெஸ் தென் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆங்கிள்ஸ் வந்து இன்க்ரீசிங்காக இருக்கும்போது தான் அந்த இதோட கண்டிஷன் போல் ட்ரூ ஆகும். ஓகேவா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், தீட்டாவோட ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ ரேஞ்சுன்னு ஒரு வார்த்தை வந்தாலே இது ஆல்மோஸ்ட். இப்போ 2b ஸ்கொயர் பை ஏ தான் நமக்கு தேவை. 2b ஸ்கொயர் பை ஏ, 2 இன்டூ பி ஸ்கொயர் இஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்கு. சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா, ஏ இஸ் சிம்பிளி காஸ் டீட்டா. ஸோ இதோட ரேஞ்ச் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும்.
if you see it's 2 into ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்கு சைன்ஸ் பை டீட்டா பை காஸ் டீட்டா. இந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு போயிட்டாங்கனாலே ஃபைண்ட் மேக்ஸிமம் மினிமம் இது கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலே யூ ஆர் டன். லெட்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இட்ஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர் அண்ட் இன்க்ரீசிங் இந்த இன்டர்வல்ல போய் இந்த இன்டர்வல்ல தானே நமக்கு மேக்ஸிமம் வேணும் மினிமம் வேணும் கரெக்டா. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர் இஸ் இன்க்ரீசிங் ரைட் அண்ட் டினாமினேட்டர் இஸ் டிக்ரீசிங். ஆர் இதை இன்னும் தெளிவாக இருக்கணும்னா யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் 2 into sin square theta into secant theta. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா sin square theta it is increasing function, secant theta strictly increasing function, which means 5/3 ல இருந்து இந்த ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோ 5/2 வரைக்கும் it will be strictly increasing right. அப்போ இதோட ரேஞ்ச் என்ன? இனிஷியல் லோயஸ்ட் வேல்யூ 5/3 ல இருக்கும், ஹையஸ்ட் வேல்யூ 5/2 ல நடக்கும். பட் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல்னால ரெண்டுத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஸோ த ரேஞ்ச் ஆஃப் lattice rectum is which will be belonging to lowest value வந்து 2 into sin square 60 degree which is 3/4 into secant theta secant 5/3 is 2 இப்பதான் பார்த்தோம் which is 3. okay 3 தான் lowest value, highest value 5/2 cos 5/2 0, so 1/0 of course it reaches infinity. ஸோ இதுதான் இட்ஸ் குட் கொஸ்டின். ஸ்டார்டிங்கே இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கொஸ்டினோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால பார்ப்போம். சரி இதை வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேர்ம்ஸ் தான் நிறையா இருக்குது. பட் இந்த மாதிரி இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் இதோட லோயஸ்ட் ரேஞ்ச் என்ன இதோட அப்பர் ஹையஸ்ட் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல இந்த ப்ராப்ளம் இட்ஸ் குட் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதனால புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். This is a problem. Let E1 and E2 be the eccentricities of the ellipse x square by 25 plus y square by b square. Okay. அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா x square by 25 plus y square by b square ஒரு ரேண்டம் எலிப்ஸ் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் b less than 5 தெளிவாக கொடுத்தாங்க. ஒருவேளை b greater than 5 இருந்துச்சா என்ன இருக்கும்? இதை ஏன்னு எடுத்துக்கணும், இதை b எடுத்துக்கணும். இப்போ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கால்குலேட் பண்ணும்போது குழப்பம் வரும். அதனால உங்க தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க b less than 5. ஸோ நான் E1 சிம்பிள் ஃபார்முலா டைரக்டாக கண்டுபிடிச்சுக்கோம். இது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 minus b square by 25 ரைட். அடுத்து இங்க அந்த ஹைப்பர்போலா வந்து x square by 16 minus y square by b square. ஓகே இப்போ E2 வந்து it will be square root of 1 plus b square by 16 ரைட். ஓகே நான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கண்டிஷன் இஸ் E1 into E2 equal to 1. ஓகே சார். நான் இப்போ வந்து என்ன சொல்ல இன்னொரு கொஸ்டின், ஆல்ஃபா அட் பீட்டா be the distances between the foci of the ellipse and the foci of the hyperbola. So alpha வந்து distance between foci of ellipse which is 2AE. இங்க a வந்து 25 அதனால a வந்து a square வந்து 25, so a 5, so answer 10E1. beta வந்து distance between the foci, so which is indeed 2AE, E2, E1, E2. so இதுல வந்து a square 16, so a4, so 8E2. so பேசிக்கா நமக்கு என்ன வேணும், ஃபைனல் ஆன்சர் we need is 10E1, 8E2. இதை மாதிரி தான் ஒரு ப்ராப்ளத்தை அப்ரோச் பண்ணணும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்னு எழுதிக்கணும், அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சரை ஒரு சிம்பிள் வேரியபிள் டேர்ம்ஸ் எழுதிக்கணும், அடுத்து அந்த வேரியபிள்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். இப்போ E1 E2 வேணுமோ அதே மாதிரி. இம்பார்ட்டன்ட் திங் E1 E2 ஈக்குவல் டு 1 சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? இஃப் யூ டூ இட் யூ வில் கெட் square root of 25 minus b square root of 16 plus b square equal to 5 into 4, right? Because square root of 25 kilo இருக்கும், which is 5 into 4 equal to 1. So இப்போ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணினா it is you will get ஸ்கொயர் பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்றதுனால பண்ணிக்கலாம், பட் இட்ஸ் அப் டு யூ. நான் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் கால்குலேஷன் லென்த்தியா இருக்கும். பாருங்க will get I think purely b terms தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். will get 400 minus 16b square plus 25b square plus b power 4 equal to 20 square, which is 400 also. 400 cancel. So b square common எடுத்தோம்னா you will get b square minus plus 9. Okay. Is there a problem? B square equal to
Right the second. I think I'm yeah, right. 16 plus b square minus 16 b square. Oh, wait, wait. This minus b plus, correct? Yeah, because b square plus 9 becomes no solution. B cannot be 0 because of the relative. So, which is equal to 0. So, b is equal to plus or minus 3. Of course, b when it's a length of the minor axis. So, b can be only positive. So, b3 in conversion. E1 conversion. E1 will fetch you root of 1 minus b square by 25, 9 by 25, which will give you, sorry, it will give you 4 by 5. E2 will be 5 by 4. Direct சொல்லலாம் ஏன்னா ரெண்டோட ப்ராடக்ட் வந்து 1 சொல்லிட்டாங்க. Or if you need to evaluate in terms of formula also, you can do it. It's fine. Root of 1 plus 9 by 16, which is indeed 5 by 4. Okay, ma? இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? 10E1, 8E2. 10E1 you will get 8. 8E1 you will get, I mean, final 8E2 you will get 10. 8, 10 is your right. ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் இந்த கொஸ்டின் இட்ஸ் நாட் பிக் டீல். லைக் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க, யூ ஜஸ்ட் நீட் டு சப்ஸ்டியூட். இதோட முக்கியமானது இந்த பி ஸ்கொயர் ஒரு பை குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்கு, பட் இட்ஸ் சிம்பிள். பி ஸ்கொயர் ஒன்று வெளியே டேர்ம் வந்துச்சு அண்ட் பி கேனாட் பி 0 யூஸ். ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் கோ டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Hyperbola has a length of its conjugate axis equal to 5. Okay. Conjugate axis என்னன்னு தெரியுமா? இதுல மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் மாதிரி இங்க கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கும். அதாவது ஹைப்பர்போலாக்கு நடுவுல இருக்குது. இது வந்து இட்ஸ் ஃபோக்கை இருக்கிற இது வந்து டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ், இங்க இருக்கிறது கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ். அத இப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க? லென்த் ஆஃப் திஸ் கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ் இஸ் 2b. 2b is 5. Okay. Distance between its foci. Distance between the foci என்னது? இங்க plus a, 0, இங்க minus a, 0. So distance is 2a, right? So 2a is 15. I mean, sorry, 30. Okay. இப்போ நமக்கு வேணும் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வேணும். மூணு வேரியபிள் இருக்கு, ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்கேன்னா சரி, நமக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் தெரியும். அதாவது பிஏஇ இந்த மூணு வேரியபிளையும் ரிலேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் விச் இஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ 1 இ ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 ஃபார் ஹைப்பர்போலா. ஃபார் ஹைப்பர்போலா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ இ ஸ்கொயர் மைனஸ், இதுதான் தேர்ட் ஈக்குவேஷன். மூணு ஈக்குவேஷன் இருக்கா? நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா you don't need to worry at all. See, b square equal to a square e square minus a square, right? இப்போ இது b square தெரியும், a square e square தெரியும். இது மூலமா a கண்டுபிடிச்சலாமா? a மூலமா இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணா e கண்டுபிடிச்சோம். சோர்ஸ் எவாலுவேட் பண்ணுவோம். we'll get b to be 5 by 2, which is எழுதிக்கும் b is 5 by 2, a is 13 by 2, and நமக்கு தெரியும் b square equal to a square e square minus a square. Okay, so 25 by 4 equal to 169 by 4 minus a square, which will give you a square equal to 144 by 4, right? So a square is 36, right? So a is 6 itself. இப்போ இதை சப்ஸ்டிட் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? E you are getting 13 by 12. Of course, ஒருத்தர் செக் பண்ணிக்கலாம். E is greater than 1 because it's hyperbola, right? ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இந்த கொஸ்டினோட கீ டேக்அவே ஜஸ்ட் கான்ஜுகேட் ஆக்சிஸ் வந்து கொடுத்து ஃபோக்கை கொடுக்குறாங்கன்னா எப்படி எவாலுவேட் பண்றது நமக்கு தெரிஞ்ச டேர்ம்ஸ் வச்சு. ஓகேவா? Now let's just go to next question. Yeah, the eccentricity of the hyperbola x square by a square minus y square by b square எதுவுமே கொடுக்கல. To be the reciprocal of the ellipse x square plus 4y square equal to 4, which is basically என்ன சொல்றாங்க? E1 into E2 equal to 1. இங்க பார்த்தா அதே ப்ராப்ளம் தான், பட் reciprocal சொல்றாங்க. Now if the hyperbola passes through the focus of the ellipse, okay. இப்ப அங்க வந்து a ஸ்கொயரோட வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து a ஸ்கொயர் வேல்யூ 25 கொடுத்தாங்க, பட் இங்க எதுவுமே கொடுக்கல ஹைப்பர்போலாக்கு. ஆஃப்கோர்ஸ் அங்க ஹைப்பர்போலாக்கு a ஸ்கொயர் 16 கொடுத்தாங்க, இங்க வந்து எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ இங்கேயும் நமக்கு
ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வேணும், பட் ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அதாவது எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வந்து ரெசிப்ரோக்கல் சொல்லிட்டாங்க. இன்னொன்று வந்து இட் பாசஸ் த்ரூ த ஃபோக்கை ஆஃப் த எலிப்ஸ், ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ். அப்படின்னா இட் வில் பாஸ் த்ரூ த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ். எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன் இருக்கு, அப்போ இதை வச்சு ஃபோக்கஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ டெக்னிக்கலி இதோட டயக்ராம் எப்படி போனால் இட் வில் பி லைக் திஸ். This is S1 of ellipse, this is S2 of ellipse. ஓகேவா? இதான் டெக்னிக்கலி இது டயக்ராம். இது மூலியமா நீங்க என்ன சொல்லலாம்னா, சார் இதோட இது வந்து ஃபோக்கஸ்னா இதான வெர்டிசஸ், அப்ப இது எதுல பாஸ் ஆகுதோ இதான ஈக்குவல் டு ஏ, அதேவே கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் குட். அதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஈக்குவேஷனே. ஸோ ஏவோட வேல்யூ இது மூலியமா கண்டுபிடிச்சலாமா? ஸோ லெட்ஸ் ஃபைண்ட் this focus of this ellipse. The general formula is it's x square by 4 plus y square by 1 equal to 1. Eccentricity இதோடது of course useful. இதுக்கு focus கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு useful, அடுத்த problem statementக்கு useful. So E will be equal to square root of 1, இங்க minus, correct? So 1 minus 1 by 4, it is root 3 by 2. So eccentricity வந்து root 3 by 2. அப்போ focus வந்து it's AE, right? Plus or minus AE. So plus or minus 2 into root 3 by 2, which is root 3 comma 0. So A value of hyperbola is hyperbola is root 3. Okay, and eccentricity of the hyperbola is 2 by root 3 because அதோட reciprocal eccentricity of hyperbola எழுதிக்கிறேன் because குழப்ப வராது. eccentricity of ellipse. ஸோ ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு, இ கண்டுபிடிச்சாச்சு. அஃப்கோர்ஸ் தென்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதில் இதோட போக்கே என்ன, இதோட டைரக்ட்ரிக்ஸ் என்ன, இதோட ஈக்குவேஷன் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க. அதனால ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன். ஏ இருக்கு, இ இருக்கு. இது மூலியமா பி கண்டுபிடிச்சலாம். பி ஸ்கொயர் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்டூ இ ஸ்கொயர் மைனஸ் 1. ஸோ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர், விச் இஸ் 3 இன்டூ 4 by 3 minus 1, which would give you b square equal to 1, right? So b square 1, a square 1. So final answer is, final equation of the x square by 3 minus y square equal to 1, which would imply x square minus 3y square equal to 1. Then equation of the hyperbola. In the hyperbola foci, it would be AE, right? AE of hyperbola into E of hyperbola. The multiple conics question beware. In the EU, in the EU qualification. Of course, ஒரு வேளை டவுட் வந்துச்சுன்னா check the basic constraint. It is greater than 1 or less than 1 யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி. Now, hyperbola focus foci வந்து it would be plus or minus AE, where E is 2 by root 3, A is root 3. So foci would be plus or minus 2, 0. Vertices, which is the foci of the ellipse. அதான் நம்ம கொடுத்த of course first ஒரு condition. Okay, so புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's just go to next question. Hyperbola passes through the foci of the ellipse x square by 25 plus y square by 16 equal to 1, and its transverse and conjugate axis passes through the major and minor axis of the ellipse respectively if the product of the eccentricity is 1. Oh, once again, you இதே கொஸ்டின் தான் they have just given. இப்போ நான் யூஸ் இதே கொஸ்டின் தானே, லைக் அதே எலிப்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அதே ஹைப்பர்போலா கொடுத்தாங்க, ஹைப்பர்போலா பாசஸ் த்ரூ த ஃபோக்கை. இதே கொஸ்டின் இங்க லைக் இட்ஸ் 2011 இதே கொஸ்டின், இது 2021 கொஸ்டின். ஓகே, இதே எதுக்கு சார் மறுபடியும் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா, ஜஸ்ட் டு லைக் மேக் யூ ரியலைஸ் தட் இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் இப்படி ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம். யூ கேன் ஆல்சோ யூ கேன் ஜஸ்ட் டூ இட் in minutes, not even in minutes, in seconds. Okay, இதோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் நமக்கு தேவைப்படுற ஹைப்பர்போலாவோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி, ரைட்? இப்போ இதோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்சிக்கோ. பாருங்க, நான் கொஸ்டின்ல தான் இருக்கேன். ஐம் ஜஸ்ட் ஃபைண்டிங் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் எலிப்ஸ், which will be root of 1 minus 16 by 25, which will give you 3 by 5, right? அப்போ நமக்கு தேவைப்படுற எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஹைப்பர்போலாவோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் 5 by 3, right? ஓகேவா? Go for it. First one, x square by 9 minus y square by 25 equal to 1. Ellipse, இதோட இது வந்து it would be 1 by 9, so 1 by 25 by 9. It's root of 34. A கிடையாது. Third one, second one, 1 plus 16 by 9.
It is 5 by 3. Yeah, B is the answer. Of course, 5 ஒன்று மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிடுறீங்க. மற்ற எல்லாமே தப்பாகி பி ஆப்ஷன் மட்டும் 5 by 3 கிடைச்சிச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் பி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் தேர் மேபி அனதர் ஆப்ஷன் வேர் அங்கேயே 5 by 3 வந்துச்சு அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ வித் ப்ரொசீட் வித் நம்ம இந்த மெத்தட் படி வெர்டிசஸ் கண்டுபிடிச்சு அதை சப்ஸ்டிட் பண்றோம். பட் இட் வுட் பி குட் இஃப் யூ டு பை திஸ். இது வந்து என்னது ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலாவோட பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி இதோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் ரூட் 2. ஸோ ரூட் 2வா இல்லை, இதோடது ரூட் ஆஃப் 1 plus 4 by 9 ரூட் 13 நாட். ஸோ சிம்பிளி ஆப்ஷன் பி. ஸோ எல்லா தடவையும் நீங்க ஃபுல்லா ஒரு ஸ்டெப்பா கண்டுபிடிச்சு போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆப்ஷன் வச்சு நிறைய இது எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் ஒன் சச் கொஸ்டின். ஸோ டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் ஜஸ்ட் see the option and evaluate. ஓகேவா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். ஜஸ்ட் எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின். நவ் திஸ் இஸ் குட் கொஸ்டின். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 1 plus r minus x square divided by 1 minus r equal to 1 and r is not equal to plus or minus 1 because basically yeah denominator 0 இருக்கக்கூடாது. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. hyperbola whose eccentricity is 2 by 1 minus r, an ellipse whose eccentricity is, an ellipse whose eccentricity is. But see இது வந்து ஒரு ஹைப்பர்போலாவா இருக்கும் பட் எலிப்ஸா இருக்கும் அண்டர் ஸ்பெசிஃபைட் கண்டிஷன். ஸ்பெசிஃபைட் கண்டிஷன் நம்ம என்ன ஒன்னு 0 less than r greater less than 1 இல்ல r greater than 1. ஏன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இருக்கு. So we need to evaluate for both the conditions. ஓகேவா? So let's just do first case. முதல்ல அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கிறேன். ஈக்குவேஷன் wait y square by r y square by 1 plus r minus x square by 1 minus equal to 1. ஓ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல தான் இருக்கு. அண்ட் ஆர் இதுன்னு கொடுத்தாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இந்த 1 மைனஸ் ஆர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த 1 மைனஸ் ஆர் கிரேட்டர் தென் 0 இருந்துச்சுன்னா the case would be r less than 1 greater than 0, right? இது பாசிட்டிவா இருக்கும்போது, இது பாசிட்டிவா இருக்கும்போது என்னவா இருக்கும், இது பாசிட்டிவ் மைனஸ் இது பாசிட்டிவ் which is hyperbola, right? ஒன்னு பாசிட்டிவ் இன்னொன்று நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா இது ஹோல் டேர்ம் பாசிட்டிவ் பட் நெகட்டிவால மல்டிப்ளை ஆயிருக்கும். ஸோ இது பாசிட்டிவா இருக்கும்போது நெகட்டிவ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இட் the whole term become negative which implies it's a hyperbola. So இது வந்து என்னது, it's a hyperbola. பட் இங்க பாருங்க இட்ஸ் நாட் a horizontal hyperbola, it's a vertical hyperbola because y ஸ்கொயர்ல பாசிட்டிவ் இருக்கு, x ஸ்கொயர்ல நெகட்டிவ் இருக்கு. ரிமெம்பர் தட் கேஸ். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் hyperbola with eccentricity to be square root of 1 plus b square by a square. Okay, which is square root of 1 plus b square is 1 minus r, a square is 1 plus r, which would imply the eccentricity is root of 2 by 1 plus. It's a hyperbola. This is the first case. Second case would be 1 minus r less than 0. அதாவது இந்த x square by 1 minus r, இந்த 1 minus r நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட், ஓகே, இப்படி இருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 1 minus r. ஒருவேளை 1 minus r நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா இங்க ஒரு நெகட்டிவ் டேர்ம் இருக்கு. ஸோ நெகட்டிவ் இன்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ். ஸோ ஃபைனலாக யூ வில் கெட் y ஸ்கொயர் பை 1 plus r பாசிட்டிவ் x ஸ்கொயர் பை சம் r minus 1 கிடைக்கும். ஆக்சுவலா 1 minus r இருக்கா, இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு, இந்த நெகட்டிவ் உள்ள போச்சுன்னா இங்க பாசிட்டிவ், இட்ஸ் r minus 1 equal to 1. ஸோ யூ வில் கெட் x ஸ்கொயர் பை 1 minus r, I mean r minus 1 plus y square by r plus 1 equal to 1. And r is greater than. ஓகேவா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா ellipse, of course ellipse கண்டுபிடிச்சு. first observation it's an ellipse. First it's an ellipse. Second வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதோட செகண்ட் இதோட இது எலிப்ஸ் இருக்கிறது. இஃப் யூ சி எது ஏ ஸ்கொயர் எது பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுல பிரச்சனை வரும். ஆக்சுவலி ஹைப்பர்போலாக்கு இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஏன்னா எது பாசிட்டிவா இருக்கோ அதான் ஏ ஸ்கொயர், எது நெகட்டிவா இருக்கோ அதான் பி ஸ்கொயர். பட் எலிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எது கம்மியா இருக்கும், இப்போ ஆர் பிளஸ் 1 பெருசா ஆர் மைனஸ் 1 பெருசா. அஃப்கோர்ஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பொறுத்து இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சிம்பிளி ஆர் பிளஸ் 1 இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் மைனஸ் 1. ஒரு ஆர் மைனஸ் 1 இருக்கு, அதோட 2 பிளஸ் 2 பண்ணோம்னா யூ ஆர் கெட்டிங் ஆர் பிளஸ் 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஜஸ்ட் ஆர் பிளஸ் 1 வில் பி எனி டைம் கிரேட்டர் தென் ஆர் மைனஸ் 1. கரெக்டா? ஸோ நவ் இப்ப எது பெருசா இருக்கு, ஒய் ஸ்கொயர்ல இருக்கதான் பெருசா, which represents in vertical. It's a good trick of question. நீங்க திடீர்னு ஆர் பிளஸ் 1 பி ஸ்கொயர் இது 1 ஆர் மைனஸ் 1 ஏ ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா லைக்
you will be completely wrong. அதனால always beware. Now, இப்போ இதோட eccentricity என்ன? In the square root of 1 minus b square by a square. B square is r minus 1. A square is r plus 1. You will get, once again, you are getting 2 by r plus 1 as your eccentricity. Right? So our options are, first, ellipse, hyperbola எப்படி நடக்குது? You will get when 0 greater than r greater than 1. Of course, in the condition correct, hyperbola, but root of 2 by 1 by root of 1 minus r கிடையாது. Had you, நீங்க ஒருவேளை ஒன்ன பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கன்வென்ஷனலா பாசிட்டிவ் எடுத்தீங்கன்னா you would have got this answer. பட் ஆன்சர் இது கிடையாது. கீழே இருக்கிறதா? Yeah, of course, 2 வருது, but we are not getting 2, we are getting root 2, right? So that's not an answer. So இதுவும் தப்பு. A and D are wrong, even though first condition is right. And then ellipse whose eccentricity is no, it's not. R greater than 1 is correct, but eccentricity is wrong. So this only B is the right answer. Okay, இந்த மாதிரி கேஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸும் கொடுப்பாங்க. You need to practice yourself to solve all these questions. Okay, now let's just go to next question. Letter line, of course, once again, coming to tangents and chords and the மாதிரி. Letter line L, 2x plus y equal to k. We are tangent to the hyperbola x square minus y square equal to 3. The line L is also tangent to the parabola y square equal to ax. Find a equal to. Of course, it's a இல்லாம which is alpha, because a வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். So we just take this to be alpha x. What we need is, we need to find alpha what a value equal to. Now, k greater than 0 கொடுத்தாங்க. Of course, we will முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, for a line to be a tangent to hyperbola, the basic condition is c square equal to a square into m square minus b square. Remember. So ஒருவேளை a square m square less than b square இருந்துச்சுன்னா there exists no tangent to this hyperbola. Okay, there exists no tangent to this. Okay. Now let's just இதை generalize பண்ணோம்னா you will get y equal to, of course, இது எப்ப applicableனா the line is in the form of y equal to mx plus c. So m இங்க இருக்கு, c, இப்ப c square will be equal to a square m square minus b square. Now y equal to, என்ன question கொடுத்தாங்க? It's to minus 2x plus k. இதுதான் tangent சொல்லிட்டாங்க to the hyperbola. Of course, this is என்னது rectangular hyperbola, eccentricity 2 stuff. So x square by 3 minus y square by 3 equal to 1. Now, what is this? இப்போ k தானே, இப்போ k square equal to, அந்த condition apply பண்றேன். K is c here technically. So a square is 3 into m square is minus 2 the whole square. So 4 minus 3, which would give you k square equal to 9, which would imply k is plus or minus 3. So k is plus or minus 3. இப்போ k வந்து ரெண்டு வேல்யூ எடுக்கலாம். அப்ப என்ன பிடிச்சிருக்கேன்? சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? k strictly greater than 0 கொடுத்துருக்காங்க. So k should be plus 3, and the line is y equal to minus 2x plus 3. Of course, ஒருவேளை k ஓட வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா இதோட ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு. பட் தே ஹவ் கிளியர்லி கிவன். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா. இப்போ என்ன, இப்போ இந்த லைனை வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. y equal to minus 2x plus 3. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, this line is a tangent to the parabola, tangent to y square equal to alpha x, right? இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? y equal to mx plus c will be a tangent to y square equal to 4ax if என்னது y equal to c equal to a by m, right? என்ன அர்த்தம்? c equal to a by m. இது வந்து பாரபோலால இருந்து எடுத்த கான்செப்ட், ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டோன்ட் forget one concept while we are doing another one. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? y equal to minus 2x plus 3ங்கிற லைன் வந்து will be tangent to y square equal to 4ax. இப்போ ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்க, which means 4a is equal to alpha. a ஆல்ஃபா டர்ம்ஸ்ல எழுதணும்னா a is equal to alpha by 4. c வேல்யூ தெரியும், m வேல்யூ தெரியும், a வேல்யூ தெரியும். Substitute simply. It is c equal to 3 equal to alpha by 4 divided by minus 2, which will imply alpha equal to
minus 24, right? So alpha is minus 24. That's the answer. So the question of key takeaway like fusion of two or more concepts. Hyperbola or a tangency condition, parabola or a tangency condition. And then they combine money, they have given us. Okay, ma? So another question, this one. Consider a hyperbola. Okay. This is more of one is pure conic question. அதாவது மல்டிபிள் டாபிக்ஸையும் கம்பைன் பண்ணி மாதிரி அதுக்கு இதுக்கு வந்து பேசிக் கண்டிஷன் என்ன இது சால்வ் பண்றதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா திஸ் டயக்ராம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிளியரா டயக்ராம் வரையுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் ஓகேவா லெட்ஸ் சே கன்சிடர் ஹைப்பர்போலா x square minus 2y square equal to 4. Of course, a horizontal hyperbola. வரைஞ்சிக்கிறேன் pardon my diagram and p 4 comma root 6 4 comma root 6 your vertex என்னது it's 2 comma 0 right if you are like ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்குன்னா how I find first standard form தெரிஞ்சுக்கோங்க it's x square by 4 minus y square by 2 equal to 1 இந்த மாதிரி ஒரு ரஃப் ஷீட்ல ஜஸ்ட் சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லா உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஃபுல்லா இருக்கும் லைக் திஸ் ஸோ ஏ வந்து 2,0 ஸோ 4,√6 இங்க இருக்கும் பாயிண்ட் பி இப்போ இதுக்கு ஒரு டேஞ்சன் வரையணும் ஓகே இல்லை ஜஸ்ட் டேஞ்சன் ஓகே இது வந்து கியூங்கிற பாயிண்ட்ல இது மீட் பண்ணி மீட்ஸ் எக்ஸாக்ட் பாயிண்ட் டூ ரைட் ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் ஓகே பாயிண்ட் பி கிடைச்சிச்சு கியூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா அஃப்கோர்ஸ் இதோட டேஞ்சன்ட்டோட லைன் கண்டுபிடிச்சு அதை ஒய் ஈக்குவல் டு 0 ஷிஃப்ட் பண்ணா நம்ம கிடைக்கிற எக்ஸ் கோஆர்டினேட் தான் கியூ அடுத்து இட் மீட்ஸ் அ லேட்டஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் ஓகே the question is very interesting இப்போ லேட்டஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லை ஜஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் 4K வேணுமா லேட்டஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 4K என்னது இட்ஸ் a, 0 அதுக்கு முதல்ல எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வந்து e will be square root of 1 plus b square by a 1 plus 2 by 4 which will give you root 3 by 2 right sorry it's root 3 by root 2 eccentricity இப்போ 4K வந்து it would be 2 into root 3 by 2 so it is root 6 point P வந்து 4 comma root 6 ன்னு சொன்னாங்க அப்போ 4K it would be somewhere here right 4K is A is root 6 so root 6 comma 0 to 2 lattice rectum would be somewhere like this intersection point which is R so F வந்து 4K nearest 4K ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இங்க ஒரு 4K இருக்கு ரைட் பட் நியரஸ்ட் 4K இந்த 4K ஸோ இப்படி இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து பர்பண்டிகுலரா இருக்கு நான் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் QFR ஓகே சார் இந்த ஏரியா அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கிட்டே எல்லா டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணேன் யூ நீட் ஒன் செகண்ட் கேன் ஸோ பாயிண்ட் P is 4 comma root 6 கரெக்டா 4K வந்து it would be somewhere here root 6 comma 0 இப்போ இதோட டேஞ்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்கு Q ஓகே வந்து இப்படி மேலே போகும் இந்த இடத்துல this R of course இது perpendicular இப்போ இந்த ஏரியா of course perpendicular area கண்டுபிடிக்கிறது it's so simple half into length of this QF தெளிவா ஆரம்பிக்கணும்னா it's Q half into length of this QF into RM ஓகேவா so half into length of QF into RF RF வந்து என்னது it's simply okay now let's just go substitute this first இது எல்லாத்துக்கும் R கண்டுபிடிக்கிறது Q கண்டுபிடிக்கிறது we need tangent line so tangent line வந்து என்னது it is t equal to 0 I hope you remember this and all okay what t equal to 0 கண்டுபிடிக்கணும்னா it's xx1 xx1 is 4x minus 2 into yy1 2 root xy equal to 4 itself so 2 ஆல டிவைட் பண்ணா you will get 2x minus root xy equal to 2 so இதான் tangent ஓகேவா now let's just இந்த இடத்துல ஃபுல் இதாக q னா என்ன அர்த்தம் கண்டிஷன் y equal to 0 so tangent line வந்து என்னது 2x minus
root 6y equal to 2, which would imply x equal to, 2x minus 0 equal to 2, which imply x equal to 1. Of course, the point line with the first quadrant இருக்கு நம்ம third one போற மாதிரி பாத்துறோம், but okay, it's okay. Diagram ஓட feel இருந்தா so q is 1, 0. அடுத்து we need என்னது r point வந்து would be x equal to root 6, right? So r point ஓட condition is x equal to root 6. We substitute 2 root 6 minus root 6y will be 2, which would imply y will be will be some irrational number நமக்கு இருக்கு. root 6 minus 1 divided by root 6. Okay, we have got all points. இப்போ நமக்கு qf ஓட distance rf will be simply y, right? Because கீழ f ல வந்து y 0. So rf is simply this, y equal to rf equal to now qf is distance between 1, 0 and root 6, 0, which is root 6 minus 4, right? You said 1, 0. Are you sure? 4x minus, yeah, correct. Now it's root 6 minus 1, அதுவும் root 6 minus 1. Now it's a matter of k. Like, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா root 6 minus 1 இருக்கு, அங்க rf ல இருக்கு. We need to find area, which is half into root 6 minus 1 into 2 by root 6 into root 6 minus 1. So 2 cancel ஆயிரும். You are getting root 6 minus 1 the whole square, which is 6 minus 1 minus 2 root 6, 6 plus 1 minus 2 root 6 divided by root 6. So I am getting 7 by root 6 minus 2. So our answer to this question is 7 by root 6 minus 2. Is it 2? Yeah, root 6 minus 1. So 2 root 6, yeah. It's 7 by root 6 minus 2 the question answer. It's a classic question of this conic section. Conic section இந்த மாதிரி நிறைய questions you can enter. உங்களுக்கு தெரிய வரும். So practice many things. There is one such question. இது வந்து calculation lengthy தான், but once you draw the diagram, everything becomes simple. Just ஒரு லைனை கண்டுபிடிச்சு அதுல x equal to 0 y equal to 0 போறோம், அடுத்து x equal to root x போறோம். That's all. Okay, let's just go to next question. Yeah, we are penultimate question, I think. Now, if the line parallel to the straight line 2x minus y equal to 0 is tangent to the hyperbola x square by 4 minus y square by 2 equal to 0. It means tangent oda slope is m equal to 2, right? Because y equal to 2x க்கு parallel இருக்குனா இதோட slope equal இருக்கும். So y equal to 2x னா இதோட slope 2, இதோட slope 2. Okay, is tangent to the hyperbola x square by 4 minus y square by 2 equal to 1. இது இந்த y slope m equal to 2 இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எந்த பாயிண்ட்ல இருக்குன்னா it would be at the point x1, y1 சொல்றோம். Now finally we need to find x1 square plus 5y1 square equal to 1. So now எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? First இப்ப ரெண்டு there are two methods, one purely conic, but நமக்கு calculus தெரியறனால அதை வச்சு போறோம். slope 2 ன்னு சொல்றாங்கன்னா இதோட டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா you will get y dash. இந்த y dash தானே m. So y dash நம்மகிட்ட இருக்கு, x1 y1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா we will get a relation between x1 and y1. அத மறுபடியும் எந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? ஹைப்பர்போலா ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். because x1, y1 will lie on this hyperbola. என்ன சொல்லணும்னா see there is a hyperbola, but இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இந்த பாயிண்ட் x1, y1 வச்சுக்கோ. இப்போ இந்த லைன் இருக்கு, இந்த லைனோட ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த ஹோல் ஈக்குவேஷனோட f dash கண்டுபிடிச்சு ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஈக்குவேட் பண்ணா you will get one equation, right? அடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன், இந்த x1, y1 will lie on this hyperbola. அப்ப இந்த ஹைப்பர்போலாவோட ஈக்குவேஷன் இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா you will get another equation. So two equations, two variables. ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் கண்டுபிடிச்சு we can evaluate. Let's just start. ஃபர்ஸ்ட் இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவேஷன் என்னது? It is x square by 4 minus y square by 2 equal to 1. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா you will get 2x by 4 minus 2y by 2 will be 2y into y dash, chain rule.
ஃபர்ஸ்ட் 2y அப்ளை பண்ணோம், அடுத்து y டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், which is y dash equal to 0. So you are getting y dash equal to x by 2. இது வந்து ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் எனி பாயிண்ட் லைங் ஆன் திஸ் திங். இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும், y dash will be equal to 2 at x1, y1. நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், you will get 2y1 equal to x1 by 2, which would imply x1 equal to 4y1. So first equation கிடைச்சிச்சு, செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிட்யூட், இந்த பாயிண்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். ஸோ எல்லாத்தையும் y1 ஃபார்முலே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன், you will get 16y1 square by 4 minus y1 square by 2 equal to 1, which would imply 7y1 square by 2 equal to 1, right? Because இது வந்து 4 ஆகும், அடுத்து 8 minus 1, which is 7y1 square by 2 equal to 1, which would imply y1 square equal to 2 by 7. So y1 square வந்து 2 by 7 கிடைச்சிச்சு, almost we are done. Final நமக்கு என்ன கிடைக்கும், we need x1 square plus 5y1 square. So x1 square வந்து it's 16y1 square plus 5y1 square is 5y1 square. We get 21y1 square and then get, which is simply 21 into 2 by 7. Answer 6, right? So which would be equal to 6. Correct? So in the question is just like calculus method to solve. We can even solve it in like t equal to 0 substitute பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we can என்ன பண்ணோம்னா x1 y1 ஓட ஸ்லோப் வந்து 2 ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாலும் you will get the same answer. பட் கால்குலஸ் நமக்கு தெரியறதுனால அதோட எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணிட்டோம். Now let's just go to last question. Penultimate question of this. X square by 9 minus y square by 4 equal to 1. Let L1 be a line. Let L1 be a tangent to the hyperbola. X square by 9 minus y square by 4 equal to 1. L2 is a straight line passing through 0, 0. Okay. And perpendicular to L1. Okay. The locus of point of intersection of L1 and L2. இப்போ வந்து இதோட லோக்கஸ் கேட்டுக்கோம். ஓகே, let's just substitute. There are multiple lines of tangent, right? ஸோ இதுல ஒரு tangent வந்து L1 சொல்லிட்டாங்க. ஸோ L1 வந்து என்னவா இருக்கும், L1 ஓட ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் ஸ்லோப் படி எழுதிக்கும். பிகாஸ் ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கிறதா நமக்கு சேஃப், ஒரு பேராமீட்டர் ஸ்லோப்பா இருந்து போகுது. y equal to mx plus or minus square root of a square. Tangent ஓட கண்டிஷன் தெரியும் நினைக்கிறேன். Tangent ஓட ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் is y equal to mx plus or minus square root of a square m square minus b square for a hyperbola. For a hyperbola. Now L1 on a general equation, it would be y equal to mx plus or minus square root of 9m square minus 4. Correct? Okay. அடுத்து இதோட perpendicular line. இதோட perpendicular line ஓட slope என்னவா இருக்கும்? It would be minus 1 by m square. இதுக்கு m னா L2 ஓட slope would be minus 1 by m. So passing through origin. So c equal to 0 or y equal to y minus 0 equal to minus 1 by m into x minus 0, which would imply L2 is simply y equal to minus x by m. Okay. இப்போ நமக்கு ரெண்டு லைனும் கிடைச்சிருக்கு. What do we need? We need L1 L2 ஓட intersection point, அதோட locus. Locus ஓட first step assume h, k be your intersection point. Let h, k be your intersection point. Intersection point ஓட basic condition என்ன, h, k வை எப்படியாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன்ல இன்வால்வ் பண்ணும். So h, k will solve, which will give substitute பண்ணா இதுக்கும் சால்வ் ஆகுமா, L1 L2 சால்வ் பண்ணா h, k கிடைக்கும். இல்லாட்டி h, k will satisfy both L1 and L2, right? Be your intersection point. Condition is will satisfy both L1 and L2, right? So first is simple equation substitute பண்ணிக்கலாம். Second equation L2 ல substitute பண்ணா, L2 ல substitute பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, on substituting in L1 L2 ல substitute பண்றனால என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். k equal to minus 1 by m into h. see நமக்கு mங்கிறதான் parameter, அதை எப்படியாச்சும் எலிமினேட் பண்ணிட்டா நமக்கு இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் will be in purely in terms of h, k, which is what we needed. அதாவது லோக்கஸோட நமக்கு தேவைப்படுற எய்ம் என்ன,
we need a equation in purely in terms of h comma k and numbers of course. அதனால எப்படியாச்சு அங்க இருக்க பாராமீட்டரை எலிமினேட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருக்க ஒரே பாராமீட்டர் என்னது ஸ்லோப் m. அதனால அதை எலிமினேட் பண்றதுக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் m ஈக்குவல் டு இந்த m ஈக்குவேஷன்ல கொண்டு வந்துட்டோமா, you will get m equal to minus h comma k by k, which you should substitute in L1. So L1 ல h comma k மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாம m ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். So L ஓட ஈக்குவேஷன் once again I'm writing y equal to mx plus or minus square root of a square வந்து 9. So 9m square minus 4. So m க்கு பதிலா minus h by k னும் y க்கு பதிலா k னும் x க்கு பதிலா h ன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். because h comma k இதை சால்வ் பண்ணும். at the same time m ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் by L2 minus h by k. So substitute பண்ணா என்ன கிடைக்கும், you will get k equal to minus h by k into h plus or minus square root of 9 into minus h by k the whole square minus 4. ஓகேவா? ஸோ எல்லாத்தையும் ஒரு சைட் கொண்டு வந்துக்கிறேன். அதாவது ஸ்கொயர் ரூட் மட்டும் ஒரு சைட், மற்ற எல்லாத்தையும் இன்னொரு சைட் கொண்டு வந்துட்டோம்னா you will get என்னது, you will get h square plus k square by k equal to plus or minus square root of 9h square minus 4k square by k square, right? So ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிப்போம், you will get h square plus k square the whole square by k square equal to 9h square minus 4k square by k square. See, நமக்கு purely h comma k dependent equation கிடைச்சா k square cancel பண்ணலாம். like of course based on the condition y not equal to 0. now என்ன சொல்லிருக்காங்க, it's இப்ப final step h comma k வை x comma y டிஃபர் பண்ணி, so you will get x square plus y square the whole square equal to 9x square minus 4y square. இந்த இதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்க ஃபைனல் ஈக்குவேஷன். இது கொஸ்டினை கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு கரெக்ட் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கா? of course it is indeed. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, x square plus y square the whole square equal to alpha x square plus beta y square கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது மேட்ச் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது, we are getting alpha equal to 9 and beta equal to minus 4. so alpha plus beta is 5, as simple. so alpha plus beta over here is answer is 5. ஓகேவா? ஸோ 5 தான் நம்மளோட ஆன்சர். of course முடிஞ்சு. let's just go to the next question. if the line y equal to 2x plus c is the tangent to hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, let eccentricity and lattice rectum be root of 5 by 2 and 6 root 2 respectively. Then the value of c square. Okay, this is like fifth or sixth time I'm writing this formula, which is c square equal to a square m square minus b square, right? So c square என்ன டைரக்டாவே கேட்டாங்க, you just need to find a square, find b square, find m கொடுத்தாங்க. so we just need to find 4a square minus b square. now என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க, we have been given e equal to root of 5 by 2, right? which implies e square னு எடுத்து e equal to root of 5 by 2 means e square equal to b equal to, which is 1 plus b square by a square equal to 5 by 2. 1 அடுத்து என்னது, 2b length of the lattice rectum is 2b square by a is 6 root 2, right? It should imply b square is 3 root 2 a. so ஒரு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு வேரியபிள் bங்கிற ரெண்டு வேரியபிள் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சு, செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம், which you will get b square equal to 3 by 2 a square. okay, now ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா you will get 3a square by 2 minus 3 root 2a equal to 0, right? so a வை காமன் எடுத்தீங்கன்னா you will get, of course 3a காமன் எடுத்தோம்னா you will get a square minus 2 root a minus 2 root 2 equal to 0. of course a cannot be 0, so a is 2 root 2. so இதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா you will get 6 into 2, so b is root 12, which is 2 root 3 if I'm not. so b square by a square 3 by 2 yeah indeed. so a b answer கிடைச்சிருச்சு. final step find 4a square minus b square. ஓகேவா? so 4 into a square is 8 minus b square is 12, so 32 minus 12, which is you will get 12. so c square is 20. ஓகேவா?
So answer is 20, which is a 2022 JEE question. The answer is 20. Okay, man. So let's just go to the last question of this day, which is nothing but locus of midpoints of chord of a hyperbola which touches the parabola. Once again, a locus question, we are ending with the locus question. Now, locus of midpoint of chord of hyperbola. Sincerely, I hope இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு கோணி எந்த ஒரு கோணிக்குலையும் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை மிட் பாயிண்டா வச்சு இருக்கிற கார்டோட ஈக்குவேஷன் இஸ் டி ஈக்குவல் டு S1. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் ஆல் கோனிக்ஸ். சர்க்கிள்ல இருந்து சைக்கிள், பாரபோலா, ஹைப்பர்போலா, எலிப்ஸ் எல்லாத்துலயும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். டி ஈக்குவல் டு S1. ஸோ அதான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து இதோட லோக்கஸ் தான் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ லெட்ஸ் அஸ்யூம் இட்ஸ் ஹெச்கமா கே. அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதோட கார்டு வந்து இட் டச்சஸ் த பாரபோலா y square equal to 8x. ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சு. ஈக்குவேஷன் இஸ் என்னது, t equal to S1. ஸோ இந்த ஹைப்பர்போலாவோட t equal to S1 கண்டுபிடிச்சா என்ன கிடைக்கும், you will get xx1 which is hx minus yy1 which is ky minus 4 which is t equal to S1 னா அதை அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுங்க, h square minus k square minus of course yeah minus 4. ஸோ இதான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கார்ட். ஓகேவா? இப்போ இது வந்து இட் டச்சஸ் பாரபோலா y square equal to 8x. இதோட கண்டிஷன் என்ன, y equal to mx plus c will touch a parabola if and only if c equal to a by m. ஸோ இங்க வந்து 4a equal to a, which would imply a equal to 2. ஸோ we just need to find this condition. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும், ஒரு ஈக்குவேஷன் பியூர்லி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் h, k. நமக்கு தெரியும் ஸ்லோப்பும் h, k ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கு, சியும் h, k ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கு. ஸோ சிக்கும் ஸ்லோப்புக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சா ஓகே, which is nothing but cm equal to c into m equal to 2. So just substitute. என்னது, hx minus ky minus 4 equal to some h square minus k square minus 4. So minus 4 ரெண்டு பக்கம் இருக்கும். So why don't we cancel? Okay. Now ky equal to தெளிவா போட்டோம்னா hx plus k square minus h square, right? So y equal to mx plus c formula எடுத்தோம்னா we get h by kx plus k square. So k minus h square by k. Okay. தெளிவா எடுத்தோம்னா now this is c and this is m. c into m is 2, right? So multiply பண்ணா you will get h minus h cube by k cube. I mean h cube by k square equal to 2. So if you substitute hk square minus h cube equal to 2k square, இங்க h காமன் எடுத்தோம்னா you get k square minus h square equal to 2k square. Final, of course, ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிச்சு. Replace x, y with h, k. You will get x into y square minus x square will be equal to 2x square. I mean 2y square. Yeah, 2y square. So இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஆஃப் லோக்கஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே. புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நிறைய லோக்கஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம் பிகாஸ் இட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் கோனிக்ஸ். ஸோ கோனிக்ஸ்ல இருக்க எல்லா பிவிக்ஸும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கனால கோ அண்ட் ரிவைஸ் இட். இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க, லைக் இந்த டி ஈக்குவல் S1 தான், அதை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. அதனால இந்த மாதிரி ஃபார்முலா ஃபுல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஞாபகம் வரலன்னா ஜஸ்ட் ரைட் இட் ஒன்ஸ் ஆர் டுவைஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங். See you in the next session.